Всем привет! Ну и что? Продолжаем серию прохождения игры. В прошлый раз, наконец-то, я смог получить палочку, пройти этот жутко увлекательный квест по использованию каждой щели в Хогсмит. Теперь, значит, будем смотреть, что дальше. Когда же я наконец-то дойду до своей метлы, например? Ой, до гиппогрифа. Где это все? Уже хочется и не терпится, значит, полетать. Ой, моя совушка. А я вроде выбирал совушку не такую. Полярную выбирал, она вся белая должна быть. Почему она не вся белая? А, да, зайдите ко мне, бла-бла-бла-бла. Ну, пойдемте, зайдем. А что у меня, кстати, с ячейками инвентаря? 19 из 20. Надо продаться где-то срочно, блин, или придется все это ломать. Revelio. Что там такое наверху сундук? Чего вот они меня туда не пускают? Совсем уже ни стыда, ни совести. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Obviously the best breed from dangerous plants. Тыр-тыр-тыр. Revelio. О, а тут тоже есть дверь. И правда, надо отгадать ее. Что-то я в прошлый раз ее пропустил. Ну, конечно, давайте еще забьем инвентарь чем-нибудь. Аж на единичку лучше. Ну ладно. Хотя, казалось бы, это 8 уровень, 16 нападения, а тут 9 уровень, 17 нападения. На 2 лучше. А эти фиолетовые, эти зеленые, что, где, как, логика, как распределяется? Непонятно. А кто там еще пришел? Привет. Блям. Так, 4. Так, значит, надо сломать. Например, вот это.
У меня там еще дурацкая есть. А вот еще можно сломать. А чё вы мне не говорите? Я забыл заставку выключить. Вот я на басище. Только сейчас заметил. Да, пора мне, короче, лечить головушку. Показываю, тут что-то бегаю, значит. Молодец. Все правильно сделал. Господи, стыдобище какая. Lumos. Трам-п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 ам. Revelio. Сэр Кэдаган якобы дружил с Мерлином и именно поэтому стал рыцарем круглого стола. Хотя на самом деле он известен только в волшебном мире. Сэр Кэдаган знаменит тем, что победил Виверну из долины реки Уай. И теперь проводит свои дни реки Уай. Уай это типа почему? Вызывая студентов на дуэли. Revelio. Река Почемучка. Ну и что тут ничего не положили? Не положили тут ничего, могли бы и положить тут что-нибудь интересное. Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Revelio. Господи, на какой кнопке у меня акция? Accio. Revelio.
Lumos. Что-то я не понимаю, где эта комната. Тут, что ли? Нет. Наверное, тут. Revelio. Lumos. It was an accident! I'm sorry, Привет, Алц. Я уже открывал у него сундук, да. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Как Sir, the trolls удивительно. were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Как можно было Люмос и Климакс перепутать? Ну. They're after the locket. Им нужен медальон. Вы говорили, что кое-что обнаружили в нем. Да-да. I discovered an inscription. Я обнаружил надпись, и когда прочитал ее вслух, появилась эта карта. Хитро придуманная. Clever enchantment. It's a map of Безусловно, это карта Hogwarts, to be Хогвартса, sure, но я не знаю, but куда I do она not ведет. know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. Давай, But давай. sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Книга на голову упадет, Perhaps ну we что are only непонятного-то. after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. А вместо, значит, Авада Кедавра он будет, видимо, слышать Авокадо Кентавра. А, это с замочком сундук, точно. How nice to see you, my young Да.
Так, а куда идти-то? Можно мне как-нибудь туда это... А, не можно, да? Не понимаю, что ближе-то будет? Ничего ближе не будет. Да Люмос и Люмос. Lumos. Ну, где тут климакс-то он услышал? Он не хочет больше говорить. Levioso. Lumos. Кому-то просто надо слух пойти проверить. Revelio. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Ладно, потом туда сходим. If only a new student were to help me with my sad predicament. Ой, господи, этот квест дурацкий. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a Ой, fun мне так challenge. нравится That's what I перевод. tried to tell everyone. People can be so cruel. Гоп-стоп. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Мы подошли из-за угла. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Господи, ну опять же, ну как... это Do you самое... have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? Гопстоунс. If I knew that, I'd get them myself. Акция на пятом Whoever курсе hid my учить, ну gobstones бред. that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Конечно, кому интересно, чтобы на него камни плевали. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find Хорошо, all of девка my устроилась. gobstones, Ходит, do come and значит. see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ходит, значит, гопает всех своими камнями. А еще удивляется, ну как так вышло? Почему со мной никто не разговаривает? Ну действительно, блядь. Revelio. Скажи спасибо, что с тобой вообще разговаривают. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about.
Revelio. А чё, я эту штуку не зажег? А, зажег. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Поплыли. I thought potions required precision, but transfiguration Revelio. quite puts it to shame if you ask me. Transfiguration's fun. Ugh, what am I missing? Ладно, потом твое задание возьмем. Professor Weasley's already. Надо Never thought I'd пойти гоп камни насобирать. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А чё тут? Ой, страничка, страничка, где ты? Куда ты улетела? Господи. Куда она улетела? Revelio. Вниз? Я не понял, куда страница улетела? Только что тут была. Так, камень вон. Ладно. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented this Accio. Reparo. Revelio. Сиренами я сказал. Что ты меня самое... Не хочу угол обзора добавлять, мне и так хорошо. Не хочу этот телескопический дурацкий эффект. Или рыбий глаз. Revelio. Так, тут я уже был. By Merlin, I will no sooner tolerate indolence than insolence. Neither makes for a knight worthy of esteem. Господи, орёт как бешеный. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Levioso! Revelio. Accio. А где дверь? А, вот дверь. Так. 6.
ящерицам. Семь. Магические картины, коричневые кожаные перчатки без пальцев. Так, куда? Мне наверх. Наверх, так наверх. Еще наверх. What are you up to now? Revelio. А тут что? Тут все, ничего. Могли бы и положить тут что-нибудь. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Баблишка, баблишка. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Эти необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или гневе. Пипец, такие доспехи, конечно, да. Такие животы еще попробуй помести. Что-то еще интересного. О, вот еще. Revelio. В этой комнате находится кубок школы, кубки по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, вручаемые студентам. Иногда здесь можно увидеть вышедших за рамки дозволенного студентов, которые начищают серебро как напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Идиоты. Вот заняться им нечем. Кого ты там давишь? Никого нет. Зачем я себе эту награду взял? Что мне с ней делать? Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. Кубок огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира 3 волшебников с момента основания соревнования в конце 13 века. Такой большой, мне казалось, он поменьше. I wonder if you learn different things. Школьная мантия соревнований. Revelio. Эти уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, а посланнику пронзили стрелой ногу. Класс, молодцы. Саму броню, которая была испещрена средами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Я такими темпами скорочтения, блин, и дикцию себе повышу, если это буду так быстро читать. Ничего интересного, спасибо. Туруру. А, да, кстати, another adventure. Ну, как куда-то можно телепортироваться. Что-то не хочу я бежать пол Хогвартса обратно.
вот сюда. Или вот сюда. Тур, 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 тур. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Руками Well. как? May I have my gobstones back? Гоб камни. Of course. They are yours after Забирай. all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be Да, up for a конечно, да, game. обязательно. Все согласятся быть оплеванными. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. С катертью дорожка. В смысле я ничего не отслеживал? А это что за задание? Внешние виды. А что-то как-то количество ячеек в инвентаре можно увеличить, нет? Revelio. Меня как-то угнетает. А, так тут поближе можно было. Как-то, блин, ты на этой карте хрен сориентируешься. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, Почему не burning away бомбарда? spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us Или дать harm. прикурить. Sounds versatile. Quite. But Буду before we работать get started, зажигалкой. I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Молодец какая. Revelio. Этот большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств, предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. Ужас. Как она его взяла? И какой сейчас год, я тогда не понимаю. Ну, то есть вот профессор, бабулька, ходит она еле-еле, значит, еще чуть-чуть ей нужна будет тросточка. И тут, значит, она там с браконьерами разобралась, и вот эту вот хреновину, которую у нее тут весь кабинет класс занимает, она ее вот, собственно, взяла. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Revelio. Куда мне там надо идти-то? Опять через весь Хогвартс бежать? Ладно.
Глядишь, что найду по дороге, интересно. Ту-ту-ру-ту. Или ничего не найду. Revelio. Башня с совами. Ту-ту-ту-ту-ту. Revelio. Accio. Revelio. Все? Больше ничего тут не положили? Замок первого уровня. Ой, все закрыли замками. Когда уже выучу заклинание от Аллахамора-то эту? Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Ой. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you Praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my Привилегии мне дали, have чтобы some я deed, больше... or I'd fire up the cannon, and so she agreed. Я пытаюсь его слушать и по-русски говорить. Not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Пока. А, там закрыто, ладно. Revelio. Баблишку в туалете спрятали. А это что, простите, кто-то тут жрал торт, сидя на унитазе? Господи, прости. Куда катится мир? Revelio. Это статуя волшебника Дезмонда, долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой, по какой причине никто точно не знает. Ну, что-то и правда какой-то он этот чудушненький. Revelio. На этой карте изображен Аргилшир, регион Шотландии, где находятся Гебридские острова, родина гибридского черного дракона. Гибридские острова, видимо. Или Гебридские, хрен его знает. Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso! Revelio.
смысле заполненная? Опять? Только что вроде все ломал. Что-то он меня не хочет пускать. Revelio. Злобная дверь какая-то. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you Какой-то like. парень слишком маленький, мне кажется, для дуэлей. Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да, поехали. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Какая злая тетка, а? Какая у меня там? Act like a winner. Да. Pity more people can't watch the duels. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep Как this up, переключаться and you между could be the целями, я next так и не champion. понял. На стрелочки? У меня на клавиатуре стрелочки совсем в другом месте. Как я могу? Надо что-то с управлением сделать. Initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Не, серьезно, что ли? На стрелочке переключения? ВФ.
не прикалываться, да? То есть мне вообще тут надо это... Как на пианине играть. Так и не понял. Там было написано менять цель. То есть мышкой можно менять цель. А если она застолбленная, то не поменять. Я заметил, да. Glad you're back. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? На геймпаде, наверное, Be sure to cast all your spells в принципе, before the все dummy под lands. пальцами. Все If под you need to пальцами, stop но practicing это before you finish all of them, привыкнуть let me же know. надо. Excellent form. Nicely done. Лишний раз нажал. Я нажимаю 3 раза, он стреляет 4. Он прикалывается надо мной? Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. Да, да, I say спасибо. better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Что там за награды, которые я не забрал? Очки для чтения. Спасибо. Очень нужная вещь. Всю жизнь мечтал. Is the next round of crossed wands all set? Привет, давно не Why, yes, виделись. it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Ну пусть будет Yes, Себастьян. Sebastian. Then let's get to it. Себастьян отсюда. Ready to get thrashed? Ничего, Apologies что... in advance. Ничего, что их трое. Никого не смущает, нет? Какой у него там этот? Mind the wand, Ringo! Act like a winner!
Да. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Давайте еще раз. I'll give it another go. Не получается нормально между целями переключаться. Это реально неудобно. Просто неудобно. Are you quite finished? Take a breather. Lumos. Leviosa. Accio. What to do? Ну, я рад за тебя, а мне вот неудобно между целями переключаться. Ты их столбишь, прилетает удар тебе, и цель сбивается. Что с этим делать, хрен знает. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Revelio. Некоторые студенты верят, что любой, кто завоевал доверие всех 4 тварей, может загадать желание у этого колодца. Будто рядом с Фестралом, Грифоном, Химерой или Гипогрифом. Будь то рядом. Что надо сделать? Почему я не могу в колодец спрыгнуть? Я хочу. Revelio. Жалко им, что ли? А меня выпустят из Хогвартса? Тут же выход. Или мне сейчас скажут: вали домой. Вот снежная сова, у меня такая должна быть. Handy resource indeed, your field guide. Это что, на метлах летать вот эти штуки? А, то есть мне предлагают весь Хогвартс вот так вот оббежать, да? Гениально. Спасибо, но нет. Ну вот как на карте вот это, значит, телепортация нарисована в одном месте, а значок задания в другом месте. А на деле оказывается, что они, блин, в 10 метров друг от друга. Ну что за прикол? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Привет, кто пришел. Напишите хоть в чате что-нибудь, что ли, хоть.
Good work. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Как мне выбрать второй набор? Никак. Почему мне не дают второй набор сделать? Incendio! You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Levioso! Accio! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Ну и как тебе эти What are you пауки? up to now? Revelio! Так. Шарфик мне дали. Почему он говорит, что тут что-то новое, а тут ничего нет. Хотя, видимо, тут было, потом пропало. Хрень какая-то. Почему рукояток палочек 2 горит? А, и правда, вторая еще мне дали. Ну, та, которая у меня сейчас, мне больше нравится, она прикольная. Это что-то не очень. I've always said that travel. Ну и что, ты покатал паука? Или не стал катать паука? А, тут этот глазастый сундук, все понятно. Ждать. Ah, there you are. Ну кто виноват-то, что у тебя такая большая экрана? Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Нет, мне надо... Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That
man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. А у меня, кстати, сколько интересно. У меня сейчас 19,5. Хотя странно, вчера, ну или когда я там стримил, позавчера, получается, было что-то 26, если не ошибаюсь. Хотя, может, просто в этой комнате маленькой. Если куда-нибудь выйти там... Мне надо Хогсмит. Можно мне в Хогсмит сходить и продаться? Я не хочу ломать шмотки, за которые я могу получить баблишко. Дайте мне к какому-нибудь торговцу, к любому поближе. Вот это подойдет. Можно какого-нибудь карманного эльфа, чтобы ему продаваться? Было бы прекрасно. Да. Я хочу тебе продать всякое Ну, подождите. Так, а что мне надо продать? Перчатки 17. Все перчатки можно продавать. Так, ачечи. Шляпа какая-то легендарную пока оставлю. Так, тут что у нас? Как хоть выглядит-то, можно посмотреть? О, ух ты, какой красавчик. Ёперный театр. Так, а что там еще есть? Ну все, прямо сейчас в офис на работу. Неплохой костюм, я себе только хочу. Так, в принципе, можно это тоже все продавать. Так, мантию обратно надо надеть. Какая там самая лучшая? Шарфики. Шарфики тоже можно все продавать. What can I do for you today? А что, есть разница, кому ты продаешь шмотки, разве? Мне кажется, похер, кому ты их продаешь. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Так, легендарную я хотел оставить. Все, освободил кучу мест. Можно дальше идти грабить сундучки. Так, мне надо поговорить с кем-то там, с Себастьяном. Ну, конечно, блин. На карте нарисовано, что типа это рядышком. На самом деле сейчас мне еще 3 километра бежать. Класс. Я не понимаю, как можно было по-дебильному карту нарисовать.
Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Вообще мне надоело твои сообщения, если честно, модерировать. Поэтому я вот так сделаю. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Всякие разные, которые ты там пишешь, некоторые надо модерировать. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her часто precious модератор. books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. А так я поставил там, да, ограничение 10 секунд. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Так, а можно еще мантию уберу? Никакую мантию не показывать. Я буду ходить в костюмчике. Ой, все, красавец. Костюмчик, шарфик. Хоть сейчас на подиум. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Как мне остальные-то эти разблокировать? Почему они у меня не это? Revelio. Обидно даже.
I'll be quieter than a juggernaut. Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn! You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Revelio. Как мне пройти туда, потушить огонь? Is someone there? Is that you, Peeves? Revelio. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Пипец, замок по башке прилетел, и какой хоть бы хрен, блин. Revelio. Ghost, don't let her see you. Revelio. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. We must remain unseen. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is... Revelio. Why do you think we'll find a cure in a restricted section? Hogwarts matron have nothing that can help Anne. No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic.
Обиделся. Так жалко этот сундучок. А я не понял, вот эта штука, которая привидение, вот там вот он, значит, за стенкой летает. Она чё, как бы, она куда? Как туда к ней попасть? Никак? Чё он там делает? А, это же это. Книга монстр из фильма. Который надо было гладить по корешку, наверное. Если бы из меня достали 500 монет, я боюсь, что я бы убил бы кого-нибудь. Ой, не то нажал. Да в смысле третью я нажимаю? Палочку. Величественный, очень порочный, из бордового мрамора и золота. И оперный театр. Куда бежать? Ну вот как вот, мне вот репер теперь надо. Sebastian Sallow and his new little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Кто козел, блядь? Нравится ему, когда друзья в долгу у него. Охренел, что ли? Иди сюда, я тебе палку в жопу воткну. Ну, тварь, блин. Revelio. Must be more to this room. That's it. Revelio. Опять очки с глазами дракона. Вторые подряд? Ну что, шутите, что ли? Нахрена мне одно и то же?
Красавчик. Ну там вообще вид сквозь них. А, да. Типа прозрачный. Оперный театр. Можно это убрать? Спасибо. Where might this lead? Хрена себе читальня, блин. И чё, неужели вот в эту щель никто не падал? Ой, убери ты уже эту невидимость. Заколебал. Фраг. Как будто плед, короче, просто взял, надел на себя. Так, это что? О, а так хорошо. Слоеный такой лук. Значит, там рубашка, галстук, жилетка, пиджак, еще и это. Not surprising. Guards at the ready. Да отпрыгивай же ты, я ж нажал. Почему у меня это... Все понятно. Можно мне собрать? Спасибо. Как его? На те кнопки нажимаю, привык уже к другим. Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Ну класс. После того, как дали, значит, там фиолетовые и легендарные очки, давать какую-то хрень. Нужно больше очков, блин. Я что, слепой? Revelio. This must be the way forward, but to where?
Nearly there. Best keep my wits about me. А как туда пойти? Revelio. Я вот туда хочу пойти. Как мне это сделать? А, вот там вход, да? Так. Ну он сразу провалился, так неинтересно. И чё, все? Дальше куда? Revelio. Пипец, как все сложно. Кельтский костюм. Ну, это прям вообще гениально, конечно. Ладно. А туда никак, да, сразу не пойти? Revelio. Маска какая-то кроваво-красная. Не слишком ли много рыцарей тут? Охренительно он меня спрыгнул на меня. Даже нажал Q. Ой.
Жесть. Как же неудобно с прицелом все-таки, а? Просто неудобно. It is a book after all. Очень неудобно. Я также хочу, дайте мне так же делать. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. По-моему, эта девка какую-то херню задумала. Судя по ее лицу. Sebastian. Sneaking in the restricted section again!
I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Так, где тут этот камин, в который я пройти хотел? Дайте мне его, покажите. Вон там. Так, и чё, и как туда пролезть? Revelio. Как мне пройти через этот огонь? Levioso. Revelio. Incendio. Как мне пройти к тому сундуку? Алло. Не понимаю. Никак не хочет туда не прыгать, ничего не делать. Levioso. Incendio. Ну что за прикол-то? Ну ладно, ну хрен с вами. Revelio. Off on another adventure, are we? Ты же должна гореть, что ты не горишь? Revelio. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чихе. Ну, сейчас постоит на картине, сам помолчит. Так, может тут сверху как-то можно упасть туда? Revelio. Ну как туда попасть-то, алло? Сверху тоже тут ничего нет. Lumos. А что там еще такое щелкнуло, как будто где-то что-то отодвинулось или открылось? Нет, мне показалось. Revelio.
Revelio. Камин как горел, так и горит. Как туда пройти? Не дают спрыгнуть и все. Revelio. This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Сорян, отвлеклись маленечко. А чё в чатике никто не пишет? Так неинтересно. Разговаривайте хотя бы со мной, а то я засну от этих увлекательных диалогов. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Спасибо. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Попробуй постучаться о стенку. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth.
knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Professor Weasley. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Я не скажу. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Облачение кобальтового цвета. Revelio. Does Professor Black have children? Oh dear, I shall get in trouble for this. Incendio. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Ah, класс. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Господи, не дают мне слово вставить, а? Почему на все задания я отвечаю, если найдется время, если я все равно буду их делать? I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Revelio. Ну, где они тут летают, ни одной не вижу. Вон. Accio. Не понял, через... This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в златоглазок, которых я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Как она там, на какой высоте она говорила? Он просто невыносим. Думает, что ему нет равных в зелеварении и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Ужас.
Revelio. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Нет, она хотела сделать, чтобы вот так вот книги летали. Ну, то есть, как бы, я стесняюсь спросить, она, значит, изобрела заклинание, а этот просто ими пользуется этим заклинанием или что, блин? В чем прикол? Так, а можно камин уже потушить? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Thank you. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Требуемый 3-й уровень. Что, простите, я уже... Какой там я уровень-то, господи? 13-й. Переросток. It's a relief to finally have an answer as to why. Красивенько. Revelio. Точно, тут же в сортире стоит этот сундучок, надо зайти, не забыть. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Пока-пока. So, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, Кошмар. I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book.
Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Да. Чем там дали? Птица серая. Там совушка. Ой, там совушка, я буду с совушкой ходить. И чё, нету у меня? Поживите жизнью студента. Что мне надо сделать? Куда пойти? Куда меня сейчас только что послали? Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Уклоняйтесь от врагов. What are you up to now? Так, не туда. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Бедняжка. Ладно, я потом схожу туда в Хотсмит, Фиготсмит. Господи. Не дают ничего сделать. Ладно, пойдем в деревню. Почему бы и нет. О, травология. Так, а тут что? Экспелиармус. Пойду травологию сделаю. I've always said that travel broadens. А травология-то куда, я стесняюсь спросить? Что-то у меня есть поблизости? Ничего?
Revelio. Замки, замки, сплошные замки везде. Так, а чё, а этот как? Там вот тоже в комнате стоит? Ладно. Обидно, конечно. Revelio. Это гигантское дерево стоит в центре теплицы Хогвартса. Его система корней столь же глубока и запутана, как и подземелье самой школы. Не больно-то и гигантское дерево. Revelio. Все позакрывали, а? Везде замки понаставили. She growing Punja's onion again. Чеснок. Как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что маглы обожают эти душистые ягоды. Что бы вы ни выращивали, все получается отменного качества. От горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Эленора в вас души не чает. Уверена, как и все прочие ученики. Ладно. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. А, то есть замок закрыт. То есть не пройти, да? А поверху спокойнее. Раз, из одной теплицы в другую просто перешел. Почему бы и да. Revelio. Эти похожие на редиску оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Но это же эти взрывающиеся сливы, или как там правильно называется-то? Сливы Цеппелин, да. Revelio. А сейчас эти будут орать, да, это, по ушам. Мандрагора? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together.
Какая How прелесть. thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Все, что ли? Now for our next task, we'll be planting dittany at С our ума potting сойти. tables. Вот это You can all занятие. get started. I need to have a brief... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. It wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Десять минут. Тучка какая-то появилась. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good.
Thinks he's really good. А что ты отвернулся от меня? Как с тобой разговаривать-то? Oh. Well, thank you. Господи, I nearly put придурок. Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon? Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry, Nurse Blaney put it back on. Trust me, you do not. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Сумасшедшая, ни хрена себе капуста, Someone in her блин. garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. Поддержка от капусты. Какая Trolls in Hogsmeade прелесть. and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Че добру пропадает? Так, а можно мне это убрать эту хрень? Мех дворняги? Как мне убрать капусту? Потому что я, нажимая капслок, попаду обязательно по табу и кину капусту, блядь, вместо того, чтобы сфокусироваться на цели. Никак не убрать, да? Ладно. Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Чё? А, я сначала прочитал левая рука, сижу и думаю, ну и славно, ведь у вас, похоже, левая рука. Такой думаю, в смысле левая рука? Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing. Нельзя поставить зеленое зелье. С чего ты решил, что его можно поставить? А что зелье Максима делает? Или это Максима? Only cost me my... Поставлю это зелье, которого нет.
To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants. Наверное, стоит 4,5 минуты тут постоять, чтобы потом не бежать. Хрен знает сколько. Пойду тут похожу. Revelio. Ну, тут и некуда ходить-то больше. Теплица кончилась. Ой. Тут, оказывается, глубоко. А как нырнуть? Никак? Revelio. Так я и хочу подождать, чтобы сюда потом не возвращаться со всей карты. Хотя тут вот телепортация, в принципе, рядом есть. Как она называется, телепортация? Покажите мне. Теплицы. Читальня. А как в эту читальню попасть? Ну, в смысле, я ж там был. Непонятно. Ну ладно, 2 минуты подождем. А удобрения у меня нету, да? А удобрения у меня нету. Не понял, почему мышка пропала, я не вижу ее. Что за прикол? Класс, то есть пока ты в меню шаришь, со времени идет. Отлично, спасибо большое. Я-то думал, я инвентарь пошарю, пока время идет. О боже.
Фигауза, блядь. Могли бы и сказать об этом. Ладно, я пока в телефон залезу. Я надеюсь, от этих звуков никто в туалет не захочет. Прикольно оно растет. А, и что, я опять будет расти? Ну, я собрал, и что дальше-то? Все? Стоило ли ждать? Off on another adventure, are we? How can one not fun? Revelio. Hogwarts must have. Shouldn't there be auras or someone from the Ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. 31 декабря 1875 года. Мракоборческий центр Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. Спасибо. Я что-то упустил мысль, от каких это про что. Revelio. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно от темной магии. Этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Можно мне такой же? Revelio. Все, ну больше ничего нет. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw.
Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Яйца. My parents considered keeping me home from school this year after Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ну, даже не знаю. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. A well-prepared ritual. Revelio. Что мне сдается, что эти перья на самом деле дорогие. Но это не точно. Your potion station's organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon's up! What happened? Well
What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Прекрасно. My roads are going to... Котел разблокировали. Это отличненько. Так, а тут что у нас? Перчатки очередные. И что, тупик? Как же вы меня бесите со своими тупиками, а? Так, и шкаф, надо запомнить про шкаф. Так, что там, куда меня послали там? Встретиться с Натти. Пойду-ка тренировку комбинаций сначала сделаю. Так, это мне куда надо пойти наверх? Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Ну да, чё. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Главное тапы Remember to капслок не cast all the перепутать. spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. Excellent form. Incendio. Ой. Levioso. Accio. Incendio. That's it. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Good one. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan.
You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. А теперь их еще и 4. Не слишком ли жирно? Красные щиты, так это еще поближе надо подобраться. Жесть. Да. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Levioso. It's there goes my way. Don't shy away now. Fringo. Incendio. Levioso. I'm the one. А чё эти-то стоят? Я их даже выделить не могу. Что происходит? Они не выделяются. И попасть в них не могу. Что за прикол? Угу, что-то пошло не так. Я не могу их победить, они не убиваются. Пипец. Так они не выделялись. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You Никакой are a очереди duelist там to нет. be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Revelio. Incendio.
Ну что тут за единорог нарисован? Incendio. Revelio. В предыдущих боях нормально выделялись все, кого я хотел выделить, а не так. А сейчас просто перестали выделяться. Уклоняйтесь от врагов, используя кувырок. А все, мне больше никого не вызвать на дуэль. Пошли дуэлиться. Дурочка. Не хочет дуэлиться. А, ну то есть мне сюда придется все-таки бежать. Ладно. Бежать так бежать. Revelio. О, хижина Хагрида. Видимо. Очень похоже. Revelio. Revelio. Можно было предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели для уютной хижины любых, даже самых невероятных размеров. Опять? Опять очки? Мне этих очков уже. Revelio. I should investigate. Revelio. Ладно, пойдем сходим туда. Revelio. Accio. А чё оно сломалось? Levioso. Accio.
Ничего не понял. Revelio. Incendio. Revelio. Темный шарф с узором пустыни. А вторая ямка тогда там зачем? Вот эта ямка зачем? Зачем эта ямка? Чтобы что? Incendio. Levioso. Ну, просто тпшься туда и все. Непонятно. Revelio. Не понимаю, зачем эта ямка. Revelio. It is good to see you, my friend. How nice to see you, my young friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you.
Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Чё к чему? I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Кто ей угрожал? Чё она орала? Revelio. Сама не поняла, чё орала. Ну чё, и как к этому ящику добраться? Опять заполнен? Да что такое-то, а? Так, тут торговец вон где-то стоит. Hello, sir. А, не-не-не. What do you sell here? Надо же одеть на себя сначала. and this is my potion shop. Хрень. I can answer any questions you have about the town. Нет, не хочу пока ничего. Бля, ладно. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. And I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places, too. Господи. That will be all. Thank you for your time. С кем он тут соперничает? 2 дома, блин, 3 человека. Вся деревня на этом закончилась. Ага, это я не могу надеть. Ладно, так, тут чё? $32, нафиг, продам. Невелика разница.
Какой мерзкий Шаров. Фу. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Купи у меня всякую хрень. What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. Hope to see you again sometime. Ладно. А вот там красненьким горит, это враги? Или что там красненьким горит? Levioso. Accio. Incendio. Кто-то в меня стрелял. Вот он вылез, залез, опять цель на нем надо это ставить. There's a victory that came none too soon. Ugh. Ну, я 10 раз поперекатывался, нет? Восемь раз. Еще 2 раза. Revelio. Надо еще врагов. Seems a pleasant enough little place. Почему в этом котле нельзя ничего варить? Revelio. Он уже стоит, уже разогретый. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Revelio. Now, why don't you do some more drawings for me? Hmm?
Very well, Mummy. А как он там лежит и как его достать? Levioso. Accio. Revelio. Accio. Ничего. Как его там из камней это добыть? Что за бред? Revelio. Видимо, никак не добыть. Accio. Revelio. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. It's like a place right out of a storybook. Помогите незнакомке. Какой незнакомке? Вот это незнакомка? Вообще-то это он. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Класс, отличный вид через траву. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. Музыка на фоне очень мне напоминает Ведьмака. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Нихера себе ближний свет, блядь. Revelio. В целом пойдем, почему нет? After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Толпы людей каких-то ходят. Откуда, блин? Revelio.
Revelio. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Ну что надо сделать с этим кольцом? Levioso. Incendio. Accio. Revelio. Мне кажется, я давно не сохранялся. Почти 2 часа. Revelio. Как мне предлагается достать сундук оттуда? Никак, просто вот подойти и поюзать. Только что загорался же, ну. Revelio. Incendio. Accio. Incendio. Revelio. Он точно должен быть там. Levioso. Accio. Revelio. I should investigate. Accio. Ни хрена себе кубик.
Прикольно. Levioso! Revelio. В смысле, я же собрал, зачем он светится? А можно мне не подсвечивать то, что я уже и так собрал? Нахрена? Гебридский черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежащая одному из этих драконов, является ценностью Арчибикла, которую он хранит в своем тайном убежище. Почему мне нельзя взять эту чешуйку? Чешуйку хочу взять. Можно взять чешуйку? Beasts welcome. О, я нашел паучков. Levioso! Accio! Yes! Not my fault you're a deadly great spider. Revelio! Я потерялся. Где-то сумка была тут. Или я взял ее? Ну и ладно, наверное, насрать. Revelio! Levioso! Past the ruins. I'm on the right track. Где какие руины? О, там еще что-то было. Страница руководства. Наоборот, пути нас зайти. Revelio! An encampment. This must be it. Revelio. Those goblins in my family worked in the mines at one time or other. Looks as if there's more than one way to enter. Feels like I've been at this for hours.
А где я должен это заклинание остолбенеть? Это ж надо, чтобы он от меня выстрелил. Revelio. А где-то? Кто из них снайпер? Это снайпер, которого я уже убил? Ах, не достал. Revelio. Блин, я не успею их победить, блин, 40 секунд осталось. Protego. Но я не могу. You should have fled when you had the chance. Они несколько на меня нападают. Да ко мне толку от древней магии. Мне надо это, чтобы снайпер меня выстрелил. Мне надо от него протега защититься. И при всем при этом... И при всем при этом мне надо... Я не могу это ступифай использовать. Он просто не дает мне это сделать. Он не блокирует урон, чтобы ступифай. А ну сейчас украдите болт, уже другое задание. You can't stop us. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. I've been fighting since before you were born. A miss! Accio. Incendio. Revelio. Ah, there you are. Levioso. No, that's embarrassing, isn't it? Давай выходи сюда, там тебе надо инсендио на тебя сделать. Enjoy suffering, do you? Protego.
Revelio. Куда он там провалился? Провалился хер знает куда, блин. Revelio. Что вот с этой штукой делать? Levioso. Accio. Levioso. Revelio. Ну что вот с этой делать горкой? Или вот с этой, или вон с той? Revelio. Или вот с этой? Levioso. Revelio. Incendio. Levioso. Accio. Непонятно, что делать с этими самыми штуками. Revelio. Up for a bit of dying, are we? That was quite something. Now, to free Arn's cards. Ну, я так понимаю, сюда можно будет вернуться, перезапустить это все, еще раз 50 это попробовать пройти. С разными заданиями. Quite an enchantment. The cards are returning to Arn. А можно мне сесть и поехать в ней? Revelio. Чё мне не дают мне запрыгнуть? Ну хрен с тобой. Чё вот эти штуки-то делают? Incendio.
Непонятно. Ой. Мне бы еще отвара рябинового наварить не помешало. А вот здесь что? Protego! Revelio! Levioso! Accio! Incendio! Protego! Да, ну так только они не катаются, эти шары. Как мне в эту дыру попасть? Логово дворняк. Никак. Хочу туда пролезть и прокатиться. Revelio. 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 Не, я думаю, там никуда не провалиться, скорее всего. Levioso. Accio. Incendio. Видишь, опять с этими шарами ничего не сделать. А с ними явно что-то надо сделать, с этими шарами. Например, сюда положить. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Revelio. Да вряд ли в эту дыру надо проваливаться. Просто так, скорее всего.
щупальца гори губки. Редкий ингредиент для зелий, который, как известно, повышает устойчивость к определенным темным чарам и обладает целебными свойствами. Однако передозировка может привести к появлению фиолетовых волос в ушах. Какая прелесть. Опять все переполнено? Когда успела? Класс. 15 уровень, 25 защита. Зелень. 14 уровень, 30 защита. Я что-то не понимаю в этой жизни, или как так произошло? Маска из психиатрической лечебницы. Что, блядь? Огонь. Где она? Дайте мне ее сюда. Класс, так и буду ходить. Revelio. Так, надо, наверное, пойти этот огонек зажечь. What are you up to now? Revelio. Who'd have thought Hogsmeade would be saved by a student rather than the Ministry? Да что ж такое? Что мне там еще зеленое сломать? Серый ночной колпак. Revelio. Че, больше ничего рядом интересного нет? Not sure how I'd fare in a little place like this. Так, на 5 сек я отойду.
И снова здравствуйте. Так, пойду я продамся сначала. Ну как опять, вот смотри. Или это из-за того, что замок, а когда замок снимется, станет лучше, я не понимаю. 30 на 14 уровне и 25-26 на 15. Что-то я не понимаю, или как это работает вообще. Так, что там за горшок-то мне дали? Огонь, так и буду ходить. Шарфики можно продать. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Ой, красавец какой. What do you have for sale? What can I help you with today? Забери у меня всякое барахло. I hope to see you again sometime. On, I have good news. Your carts are on their way back. У меня хорошие новости. Меня забрали в психиатрическую больницу. Getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Вообще, телеги до него должны были быстрее меня доехать. Я что-то не понял. Зачем я его радую какими-то новостями, если он и так должен был свои телеги получить. Правду говорю, вообще не соврал ни на долю секунды. Да, было трудно, даже один раз умер. I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Я надеюсь, он меня не в таком самом виде нарисует. Хотя... What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Прекрасно. А, слышь, стой, куда ты пошел? Why don't you have a little peruse? Ты-то что продаешь? Материалы всякие. Драгора, 500, действительно. Дешман. Appreciate you stopping by. Подожди, не уходи, я сейчас переоденусь в шмотки. Ну реально, 15 уровень, 25 нападения, а тут 30 на 14 уровне. А где логика? О, беленькие, красивенькие. Вот это мне больше нравится. Короче, все перчатки продаем. Даже учитывая, что они выше уровнем, они сами по себе хуже.
Как это двинуть, чтобы нормально видеть? А почему это двинуть нельзя? Ладно, будем в этом колпаке ходить. Ой, жестяк. Все вроде, да? Так, а еще там какие-то палочки мне нападали. О, прикольно, фиолетово, мне нравится. Visit me again, won't you? Why don't you have a little peruse? Так, я решил, что я все это продаю, да? Фиолетовое More все than happy to продаю. purchase that. Good to have stock, I always say. Кроме легендарок. Appreciate you stopping by. Be sure to visit me again, won't you? Да-да. Счастливые перчатки лепрекона. Chased Ranrock's loyalists out of Lower Hogsfield. Yes, I thought that was you. Мне надо срочно Алахамора учить. Так, какие мне там задания-то? Испытание Мерлина. Помогите незнакомке. А я кому помог? А, вон где незнакомка. Revelio. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Show off all you want. It's you that's great. It's become personal. I'll watch the light go out of your eyes. You've nowhere to hide. We can hold them up. I'm not going anywhere. You take this!
What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. Revelio. I'm so close to Hogwarts. Даже не успел почитать, какие там уловки дуэльные были. Как-то не обратил на них внимания. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Она сказала, my wife, не подруга, а жена. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Теперь понятно, как активировать эту хренотень. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. А нас то двое, то трое, я что-то не понимаю. Кто третий? This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. Давай, бери. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swirl on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Revelio. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Ну что надо с ними делать? Incendio. Accio. Levioso. Levioso. Accio. Incendio. These pillars are Merlin's beard! The flames make the pyre sink.
What a day. I can hardly believe it. Все? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Пока-пока. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Быстренько она собралась. Прикольно. Revelio. Посетите мистера Оливандера. Зачем мне мистер Оливандер? Чтобы что с ним сделать? Не-не-не, подождите. Где тут еще это? Испытание Мерлина надо по... А, вот тут еще есть поближе. Поближе. Когда уже летать на метле я смогу? Я заколебался бегать пешком. Seems a pleasant enough little place. Oh, here's a pleasant surprise. Действительно, внезапненько. Я ведь не сюда бежал совсем. Ой. Revelio. Accio. Симпатичненько. Revelio. Accio. Еще где-то есть? Revelio. Revelio. А, вон еще. Revelio. Accio. Not so tricky after all. Ну, прошел, и что дальше-то?
Расширение инвентаря. Аллилуйя. А насколько мне его расширили? На 4 ячейки, с ума сойти. Пойду сначала Экспеллиармус выучу. Хотя пока я тут рядом, наверное, надо задание вот это сделать. Чтобы уже потом, наверное, не возвращаться. Хотя все равно возвращаться придется. После того, как я выучу Алахамору наконец-то, блядь. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ладно, потом это задание сделаю, когда выучу. Все, что ли? I hope you were able to take care of everything I had asked. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Где этот Экспеллиармус? Когда я вторую эту строку уже разблокирую? Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Levioso. Expelliarmus. Still at it, I see. Почему задание 5 уровень всего? Я не понимаю, как это все взаимосвязано. То есть я их реально должен был на 5 уровне сделать? Да я тупо уровень не набрал, когда вскрывал всякие подсказки.
get any more cozy than Hogsmeade. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Surely you could continue searching the Owlery? Oh, one would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. Is there anything special about the wand? Oh yes, it's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return, and that power is immeasurable. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts, always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Oh, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Хоть бы окна помыл, что ли. Как мне сюда лучше добираться-то? Тут через речку можно пройти? Вот здесь интересно, я не понимаю. What are you up to now? Опять новое задание уже? И какое делать? То же самое. Ничего нового. Revelio. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about.
Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Казалось бы. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few Да, keys. да, но я иду в совятню. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Ладно. Revelio. Поищу я твои ключи. It's been ages. А, да, здесь я уже открывал. Так, там статуя, надо пойти зажечь. Да, господи. Разлегся на лестнице. Нормально нет вообще? Все хорошо. Incendio. As long as I get some sleep, I don't mind what anyone gets up to. The door. Revelio. Сломанная метла принадлежала селению Вартноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли это ей. Revelio. Сплющенные доспехи. Дубинка. Эти доспехи принадлежали сэру Скагглторпу Беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Нормальненько его сплющило. Понятно, тут закрыто, все как обычно. Revelio. Поле для квиддича. Мне куда? Мне вон туда. Поле призывателя, матч первый. О! Не хочу сейчас этим заниматься. I've always said that travel Revelio. Ну, конечно, на дверях замки. Кто бы мог подумать, что будет как-то по-другому. Revelio.
Revelio. Revelio. Revelio. Это что, факел? А, телескоп, что ли? The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. А что, тут никуда не выйти больше? А, можно еще выше подняться. This'll do nicely. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. No statues here. I'd best keep looking. Сов, принадлежащий школе ученика, можно найти в совете Хогвартса. Рекомендуется внимательнее смотреть под ноги, чтобы не вступить в совиный помет или не раздавить отрыгнутый скелет какой-нибудь мыши. Ужас какие! Nothing. I'll take that, thank you. Че и куда их рассаживать надо, эти статуэтки? Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. No statues here. I'd best keep looking. Nothing. Here's a welcome surprise. No statues here. I'd best keep looking.
Levioso. Accio. This'll do nicely. Nothing. Мост, зажечь свечки и чё? Ладно. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Accio. No statues here. I'll take that, thank you. Все. Revelio. What's happening? Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking.
Прекрасно. Испытание Мерлина. Пушишки. Так, куда мне надо там по заданию? Это другие задания, а то задание-то, которое он мне сказал, куда надо пойти? Встретимся на границе с запретным лесом. И что, куда идти-то? Он мне задания такие и не дал. А, вот, только дали. Спасибо, блядь. Побыстрее как-то можно, блядь, это делать? Ближний свет. Ну, по крайней мере, телепортацию к этой открою. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Где-то испытание Мерлина-то где-то недалеко же. Надо зайти к нему. Бешеная тупиройка. Класс. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Переверните тупиройку на спину. А чем мне предлагается эту тупиройку переворачивать? I know what that means. Merlin trial. Revelio. Что мне предлагается делать с этими шарами? Revelio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. Взрывать? Серьезно? Revelio.
Accio. Revelio. Accio. Revelio. Be it upon when our expectations take flight like thestrals. Be it upon that warrants it. Best thing in the world, finding a beast in your trap. Granny, it seems we may. I'll check your pockets after you're dead. Quick, go! You may want Accio. nothing more than it isn't Laura Treadwell's guardian angel. The beasts are safer now. Revelio. Вот я же сказал, я промахнусь. Нажал тап вместо этого, какого, капслока. И все, я потратил зелье единственное, которое у меня было. Revelio. Nobody will miss one measly В смысле, они так быстро появляются? Levioso. Confringo. I could do this. Not sure. Best. Confringo. Expelliarmus. Revelio. А чё он не перелазит? Понятно. Revelio. Так, что-то я вообще не в ту сторону пошел. Хотя полдороги уже дошел до этого. Может и дойти оставшееся. Revelio. Болтрушайка. Разных полов причем. И что с ними делать? Revelio. Accio. Что с ним случилось? Че он не притягивается ни хрена?
Непонятно. Ладно. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Да, I'm most да, pleased да. to be included. Бла-бла-бла. Ничего интересного тут нет. Даже обидно. Лунтеленок. А, ну их, видимо, как-то можно будет потом приручать, а сейчас нельзя, пока мне не умею пока этого делать. Where did I set my traps? Lower Hogsmeade. Accio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. The beasts around here can sleep a bit easier now. Thinking in terms of good and evil merely indicates a limited imagination, in my opinion. Protego. Revelio. Tell you what I'm thinking. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Reducto. Confringo. Hang on. I bet that one hurt. Incendio. Let's play predator and prey, shall we? Ну ты-то откуда взялся? Господи ты, блин. Нажимаешь X, он ни хрена не кастует. I saw hoofprints in the forest the other day that I saw. До свидания. Китайская живущая капуста. Revelio. Какая прелесть. Come out before I... You! What do you think you're doing? Hang on, Reducto. Confringo. You don't hurt you. I've never been one for gardening. Back in the ground with you. What have you done? Confringo. Let's try the football there. Tiger. Reducto.
Сколько капусты я кинул, я так и не понял. Что-то я так и не понял, как-то не очень далеко я кидаю эту капусту, так же как инсендия, судя по всему. Надо стоять в 2 шагах, блин, чтобы... Куда-то она там, эта капуста, долетела и кого-то кусать начала. This looks intriguing. Это что, портал куда-то или что это? Revelio. Синий тюрбан. Это все? Revelio. Связывание 3. Revelio. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Так, что там новенько мне допадало. Хуже, чем на мне сейчас. Спасибо. Так, шапка. На 2 лучше. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks.
a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Загадка Мерлина там, что ли? Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Пауки. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Так, а туда мне как попасть? Вот в эту. А, вообще все вокруг обходить, да? Спасибо большое. Off on another adventure, are we? Где враги-то никого нет? А с хрена ли, я стесняюсь спросить, музыка резко заиграла в 10 раз громче, чем обычно? Где враги-то, их нету? У него нам за стеной. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Там есть что-нибудь в водопаде интересно? Ничего не показывает. Пушишка. Покатилась куда-то, смотри-ка. Levioso. Revelio. Revelio. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Revelio.
Intramuros. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Incendio. Levioso. Renrock won't be stopped! Levioso. Accio. Incendio. You won't get away with that. I should have been. This was pitiful! Incendio. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jack Dora has led me. Что-то как-то больно они бьют, я вам скажу. Хотя у меня здоровье вроде мотаться. И защита с нападением тоже. А все равно, блин, как было на 3 удара, грубо говоря, так и остался. Хотел сохранить. I wonder how big this place is. Revelio. Паучки тут будут. These rooms must have something to do with opening this door. Неплохая, конечно, пещерка. Incendio. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all 3 before they time out on me. Rooms have reset. Incendio. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Revelio. I wonder if any of my spells will help me through this. Revelio. Levioso. Accio. Levioso. Incendio.
А чё вот эти доп. Цели дают, я не понимаю. Они просто опыта прибавляют или что? Revelio. Вот, карта не работает. I'm not gonna touch those. Ugh. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Петрификус Тоталус. Я не успеваю эти доп. Цели читать во время боя. Пытаясь уворачиваться от этого всего, значит. Я просто тупо забываю про эти доп. Цели и не успеваю их. Не то, что не успеваю, просто не обращаю на них внимания. Не так-то и много, что там. Что там за колпак мне дали? Ну-ка. Какая прелесть. Прям королевский размерчик. Блин, не нравится мне этот плащ. Можно без него? Revelio. Revelio. А с этим что делать? If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Accio. Ничего, и куда? Куда идти-то мне тут надо вообще? Влево, вправо, в какую сторону идти? Ладно, сначала сюда схожу. Revelio. Incendio.
олимпийские перчатки цвета слоновой кости. Ой, сейчас 30, а будет 42 плюс 12. Конечно, одеть. Ладно, в беленьких походим. Не, мне не нравится белый. Не, с этим костюмом странно смотрится. Revelio. Incendio. То нажали. Revelio. Тут опять 100-500 этих пауков на меня нападет сейчас. An untouched chest. Terador wasn't very thorough in his search of this cave. Ничего хорошего ты в этом сундуке и сам не получил. То, что у тебя есть, лучше, чем там. Какая разница, как он обыскивал. Revelio. А тот-то сундук... А, другая дорожка, понятно. Как туда попасть? Вокруг? Revelio. Класс. А если спросить, а вон ту хреноту как мне зажечь? А, можно не зажигать. Ясно. Я-то думал, надо именно зажигать. Мне кажется, и по тем камням можно было перейти. Revelio. Revelio.
Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Revelio. Revelio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Revelio. О, тут целая кладка. Incendio. Будем забираться-то, нет? I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio. Понял, мне проще через правую кнопочку целиться. Честное слово, клянусь, чем автоприцел тот дурацкий, когда типа, ну, он должен цели менять влево-вправо, когда ты мышкой вертишь. Так вот гораздо проще. Уж точно всегда бьешь туда, куда тебе надо, а не куда получилось. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this game. Ой, 17 уровень надо на него. Ну ладно. Уровня перчатки. А то чё? Хрень какая-то. Хуже, чем на мне. Revelio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. То есть паутину мы сожгли, а пройти туда мы не можем, да?
Accio. Не, наверное, туда надо сначала. Тут вроде только сундук и все. Revelio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio. Incendio. Revelio. Что-то эти пауки утомили меня уже, если честно. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been... Сейчас пауков доделаю и, наверное, там заканчивать. Надо то времени уже что-то умотаться. Блин, 2 часа ночи завтра на работу. Уже сегодня. But there's no sign of him. Revelio. Accio. Да, отцепись ты уже. Revelio. Accio. Там внизу только грибы. А вот там по дороге-то еще сундук оказывается. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Блин, опять все заполнено. Господи, а что такое? Надо что-то сломать. Тут нечего ломать.
Что-нибудь зелененькое надо сломать. Где тут что зелененькое есть? Вот это мы и сломаем. Revelio. Сюда и так можно было залезть. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio. Че, все? Сейчас какой-нибудь супер-мега-паук вылезет. Тут по-любому, блин. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded with the dragon. Levioso. Пипец. Incendio. Accio. Levioso. Как их удерживать 10 секунд в воздухе, если у меня заканчивается заклинание и все? Accio. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio.
Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Revelio. Да хрен мне на эту Z, до нее легко дотягиваться, мне до Ctrl-то тяжело дотягиваться. А до Z тем более, потому что вперед-назад надо бегать, а Z... Я не знаю, как надо пальцы завернуть. Короче, либо Ctrl, либо Z. Попробуй сам у себя на клавиатуре. Revelio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Так, одна здесь. Одна вон там внизу. Че, как они мне в нее предлагают стрелять? Откуда? Отсюда. Опять заполнены ячейки снаряжения? Там опять какой-то большой дядька злой. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Revelio. There's Jackdaw looking dead as ever. What happened here? Might it happen again? Да ёперный театр. Revelio. Блин, нельзя надеть. Хотя разница в единичку. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Чё, неизвестный предмет для спины? Класс.
Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Все, наконец-то. But that's unnerving. What's happening? Revelio. Это тут лужица чего-то там, вот это, непонятно чего. I've seen this before. Gringotts and the restricted section. Revelio. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio. Тут на меня опять сейчас нападут. 100-500 рыцарей. Can it be? Здрасте. Revelio. А что за пузырьки были?
It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Какая прелесть. А ничего, что у меня уже... уже 13 очков талантов, слава богу. Классно. А я стесняюсь спросить... Перекинуть потом эти очки талантов нельзя будет? Как-то по-другому. Прикольно. Одного врага превращаешь и в другого врага кидаешь. Огонь. Вот, темное искусство. Что тут? А как проклевать? Проклятие как накладывать? Проклевать. Господи, я тут сижу, новые слова, короче говоря, изобретаю. Проклясть.
Ничего себе. Неплохо. А, вот эти новые комплекты заклинаний. Наконец-то, блин. Так, ну это надо взять. Третий комплект заклинаний, наверное, тоже. А вот это тоже надо взять. А то меня бесит это бегать и по полу собирать эти шарики, которые еще исчезают. Блин, до них еще добежать надо.
Бесконечная капуста. Ладно, остальные таланты пока оставим. А потом, чтобы попасть в этот зал картографии, мне опять надо будет вот этой всей херней заняться. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Где я? А, я оказался в Хогвартсе. Какая прелесть. Revelio. Protego. Это ж надо было так все вокруг обойти, чтобы найти зал картографии в Хогвартсе. Огонь просто, блядь. А с хрена ли оно недоступно? А, понятно. Так, ну сюда мы всякую вот эту херню сделаем. I've always said that travel. Revelio. Revelio. Ой, оно закрылось. Прикольно. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Accio. Да я... Я уже устал это все ломать. Сейчас синяя, по-моему, только осталось. Ну да, и что теперь синенькое ломать? А достану сейчас зеленую херню какую-нибудь оттуда.
Так и знал. Спасибо. Revelio. А эти ключи не активируются, да, пока я первый ящик, получается, не вскрою. Сюда нельзя ходить. Revelio. Get away from me! Let us keep our heads around this. Девиз Хогвартса гласит: Драка Дорментс Нуквам Титиландус. Что означает «никогда не щекочи спящего дракона». К счастью, это конкретно спящий дракон сделан из камня, поэтому никогда не проснется. Его можно спокойно пощекотать без каких-либо последствий. Прекрасно. Revelio. По слухам, на этой урне когда-то была надпись «Основоположник науки об укрощении драконов не следовало начинать с венгерского хвосторога». Как вот туда-то пройти? Revelio. Так, ладно, короче, прямо тут я сохраняюсь и выхожу, потом вот то зеркало исследую. Все, заканчиваем на этом. Наверное, завтра приду, но это не точно. Поэтому всем, кто идет спать, спокойной ночи. Мне, например. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Спасибо, кто смотрел.